ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 10 ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨਾਊਨ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਐਡਵਰਬ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੂਜ਼ weight ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ, I want to lose my weight these days। lose money, ਪੈਸੇ ਗੁੰਮ ਕਰ ਬੈਠਣਾ, ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, I lost my money on the way, I don't know। lose the way, ਰਾਹ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ, I lost the way and I don't know where I am। lose one's mind, ਟੈਂਪਰ ਖੋ ਬੈਠਣਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਬੈਠਣਾ, I don't want to lose my mind, could you please go away। lose a game, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, we lost the game, it's so sad। lose something, कोई चीज़ खो बैठना, I don't know, it looks like I have lost something, I don't know, it's a wallet or maybe a phone but something is missing। lose consciousness मतलब है अपने हवास खो बैठना, अपने हालात, अपने हवास ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। on the death of his daughter he lost his consciousness। lose one's temper, दोबारा अपना बहुत गुस्से 'ਚ आ जाना, अपना टेम्पर खो बैठना, she talked to me in such a way that I lost my temper। lose a family member, कोई एक family member खड़ीच जाए या आगे पीछे हो जाए या उनकी डेथ हो जाए। when I was 10 years old we lost a sister। That's it for today, see you next time।